Okay, good afternoon, everyone. Good afternoon. Why you are not coming on this side? Boys, those who are attending physically, please try to occupy the first benches. Yeah, put a button. Okay, in the last lecture, we have covered the things related to the machine tools. In that, we have seen the lathe machine. For the lathe machine, we have seen the parts, then operations performed on that lathe machine. Then we come to the drilling machine. When the drilling machine is discussed, just we started, na? आपण Yes. चालू केलं तर फक्त ना? Yes, sir. Yes. So please put the heading as drilling machine. Already diagram part drawn in the report of the workshop. So same thing you can practice on this page only on the your notebook of basics of mechanical engineering. The diagram तुम्ही काढले report मध्ये same diagram you can copy paste, no problem. So drilling machine is that it is a or you can say drilling is the process of machining the holes on the workpiece. Okay, when I say what is drilling, so drilling is nothing but it's a process of making the holes in the workpiece. So you can take the workpiece of any material. You can take wooden material or any metal on which you can do the drilling operation, right? So comparatively, the setup of this drilling machine is simple as compared to the lathe machine. So that is why in most of the manufacturing process or manufacturing industries or in the fabrication shop, you can find one drilling machine. So for making the different holes of different sizes, right? So in this drilling machine, there are whatever the cutting tool is there, it is a multi-point cutting tool. Okay. If you observe the drill bit or drill on which there are number of cutting points are there, so we can say multi-point cutting tool is there. So that is called as a drill. So in the process of drilling, the tool has a rotary motion as well as translatory motion, and workpiece is fixed or stationary. So accordingly, you can do the drilling and remove the whatever the excess of material from the workpiece. Right. So just simply write what is the drilling. Drilling is the process of machining the holes. Drilling is the process of machining the holes in the workpiece. Drilling is the process of machining the holes in the workpiece. Next line. This drilling can be completed. This drilling operation can be completed. This drilling operation, am I audible? Huh? Screen this up now. So this drilling is completed by using one tool that is called as multi-point cutting tool. Okay, you just write down. It is completed by. It is completed by. The drilling operation can be completed by using. The drilling operation can be completed by using multi-point cutting tool. By using multi-point cutting tool called as drill. Called as a drill. Called as a drill. Next line. In the process of drilling, in the process of drilling operation, in the process of drilling operation, the drilling tool has
rotary motion and translatory motion. Drilling tool has rotary motion and translatory motion. And workpiece is stationary. And workpiece is stationary. And the workpiece is stationary. Okay. So in short, I am discussing here because already it is discussed in detail. Okay, in workshop. Now this is an drilling machine. Okay. So this diagram already are drawn in your workshop report. So you have to copy same diagram in your notebook. You can practice. Then these are the parts of the drilling machine. Just note down what are the parts of drilling machine. You can highlight what are the parts of the drilling machine. So first part is spindle. Spindle. Second, sleeve. Second part is sleeve. Third, column. Third is column. Fourth is head. Then next is table, and last is base. Okay. Now, what are the function of each part that already discussed? See, what are the spindle is there? Okay. So it is a hollow spindle from the top side, and in that spindle, you can have the drill. You can press fit the drill, and you can do the drilling operation. So तुम्ही drilling machine ची diagram जर बघितली, इथे जे दिसतंय, this is a hollow spindle. In that you can press fit. हा दिसतो का ड्रिलिंग टूल कसं केलेलं? थोडक्यात आपण जे म्हणतो लेथ मशीन मध्ये जे चेक असतो त्या चेक मध्ये तुम्ही काय करता वर्कपीस होल्ड करता तसंच इथं काय हे जे हा क्विल आहे त्या क्विल मध्ये तुम्ही हा जो ड्रिलिंग टूल आहे तो काय करायचा प्रेस फिट करायचा म्हणजे तुम्हाला तिथं ते काढता येतं आणि ज्यावेळेस त्यावर ते बसवायचं असतंय फिटिंग करायचं जस्ट प्रेस इट ओके once you press it will get locked and you can do the drilling operation, right? So this spindle is there where you can hold your this drilling tool or you can say multi-point cutting tool, right? Then second is sleeve. So whatever the sleeve is there, this is the sleeve part in which you can insert the drilling tool. Okay. Then next is column. So column is what? This is the column. It is mounted on the base. Okay. So this column is fixed at the bottom. Then and over this column, the entire what are the upper part? It is mounted on this column. There is a arrangement of a table also. Okay. So this column is permanently fixed on the base. It is not moving at all. Then second part is head. So this head consists of, or you can say in the lathe machine we have seen headstock. That headstock consists of feed mechanism, then spindle arrangement, then gear train arrangement, okay, belt drive arrangement. So that is the same things are repeated here. So this head consists of a arrangement of pulley and the belt, okay. Or you can say, this is also called as drive mechanism. म्हणजे त्याला तुम्हाला drive मिळतोय.
म्हणजे आपण जे म्हटलं की हा स्पिंडल जो फिरतोय किंवा जो काही ड्रिल फिरतोय, so that is possible by using these pulleys. So one is a driving pulley, second is a driven pulley. So you can say as this is a drive mechanism. ड्रिलिंग टूलला तुम्ही काय करताय, ड्राईव्ह देताय, फिरवताय. So we can say as a drive mechanism. So this head consists of a drive mechanism and feed mechanism. Feed mechanism means what? Whatever the motion is coming at the downside, जो वर्कपीस बॉटमला आहे त्या वर्कपीस वरती तुम्ही काय करताय, कटिंग टूलला ट्रॅव्हल करताय. कटिंग टूल म्हणजे काय, तुमचं ड्रिल आहे. त्या ड्रिलला तुम्ही काय करता, हँडव्हील न फिरवत त्या यू आर टेकिंग दी कटिंग टूल टुवर्ड दी वर्कपीस आणि वर्कपीस वरती काय करताय, ड्रिलिंग करताय. सो वी कॅन से देयर इज अ फीड मेकॅनिझम ऑर दी फीड मोशन. त्याला जर तुम्ही जॉब कडे जर टूल आणत असाल आणि जॉब कट करत असाल, तुम्ही वर्कपीसला कट करत असाल, सो दॅट दिस इज कॉल्ड एज फीड मोशन. गेटिंग, दॅट इज कॉल्ड एज फीड. आणि दुसरा एक पॉइंट आहे डेप्थ ऑफ कट. डेप्थ ऑफ कट म्हणजे काय, तुम्ही किती एमएम न मटेरियल कट करताय, दॅट इज कॉल्ड एज डेप्थ ऑफ कट. म्हणजे 1 एमएम न मटेरियल कट करताय का 2 एमएम न कट करताय, दॅट इज कॉल्ड एज डेप्थ ऑफ कट. त्या दोन गोष्टी महत्त्वाच्या लक्षात ठेवा, फीड आणि डेप्थ ऑफ कट. जेवढा तुम्ही डेप्थ ऑफ कट जास्त ठेवाल तेवढं फिनिशिंग कमी यायचं. आपल्याला कधी कधी वाटतं की आपण मशीन मध्ये वर्क करत असताना जेव्हा आपण 1 एमएम 2 एमएम कट काढूया, पण तुम्हाला तेवढं फिनिशिंग त्या वर्कपीस वरती येत नाहीये. So to avoid such things, we have to see the relation, what is the depth of cut and what is the feed. That formula to be considered while doing the setting of the machine. Okay. So whatever the head is there, it whatever the in the head there is arrangement of drive mechanism and the feed mechanism. Okay. Then next part is table. So this table is on the table, workpiece can be mounted and it is attached to the column. Okay, so this table can be moved up and down depend on the depends on the whatever the workpiece size. Okay, so you can, this table is movable. You can say it moves up and down. That is possible as it is mounted on the column. Okay, the next part is base. As usual, this is the base. Okay, normally it is made up of a concrete material or it is supporting entire structure of the machine. म्हणजे हा जो बेस पार्ट आहे तो काय, त्याच्यावर तुम्ही पूर्ण मशीन इन्स्टॉल केलेलं आहे. त्यामुळे मशीन तेवढे तुम्ही रिजिडली फिक्स कराल तेवढे व्हायब्रेशन्स कमी होतील आणि ते पूर्णपणे काय करते, लोड कॅप्चर करते. गेटिंग. So base is the lower part of the drilling machine which support the entire structure. पूर्ण स्ट्रक्चर जे मशीनचं ते काय करते, जे काय लोड असेल ते लोड बिअर करते. सो दॅट इज वाय यू कॅन सी दॅट normally machines are installed at the ground floor only, not at first floor or second floor. Have you seen such situation? मोठ्या मोठ्या मशीन जे असतात तसं कुठं बघितलंय का की सेकंड फ्लोअरला इन्स्टॉल केले, थर्ड फ्लोअर इन्स्टॉल केले? Have you seen anywhere? So normally it is installed at the ground floor only. Getting. Even if you see the electrical equipments, electrical engineering. So if you see our laboratories related to electrical engineering, so we have taken at our main building because motors are there, big size motors are there, high HP motors are there, and if you arrange at the maybe at second floor, third floor, so vibrations, they will create vibrations and what are the results we want to get, that will not be achieved. So to avoid such problems, normally motors, whatever the machines, heavy machines, we arrange or we install at the ground floor. Okay. So this is about the main parts and the construction details related to the ड्रिलिंग मशीन. आपण हे डिटेल मध्ये बघत याचं व्हिडिओ पण पाहिलेला आहे, कसं ऑपरेशन होतं या ठिकाणी. नोट केले सर्वांनी? ओके. Yes, sir. Next part is operations on the drilling machine. Write down. Drilling operations. Drilling machine operations. Next point is drilling machine operations. Next point is drilling machine operations.
See, what are the drilling machine operations that you can see, which is present on the screen? There is a counter boring operation, drilling operation, tapping operation. Then can you see the screen? Yes, Hello? sir. Boring operation, then there's a rimming operation, counter sinking. Okay, so these are the operations can be performed by using drilling machine. Okay, so we'll see step by step the operations. You just list out. So the operation list kara, write down. First operation, drilling. First operation is drilling. Second, rimming, R-E-A-M-I-N-G, rimming. Second operation is rimming. Third is boring. Third operation is boring. B-O-R-I-N-G, boring. Fourth operation is counter boring. Counter boring. Counter boring. The next is counter sinking. Next operation is counter sinking. Counter sinking. Okay, I think all the operations you have noted. One more is there, that is tapping. Tapping, T-A-P-P-I-N-G, tapping operation. So that is called as internal threading. So whatever the tapping is there. So if you want to go for the internal threading, you can do the tapping. Okay. Now these diagrams are drawn. So diagram. So can you draw it quickly? No. Again, you will consume lot of time. The diagrams काढलेत का? Those who are attending online, have you drawn it? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes. Simply I will discuss. See, आता हे सगळे डायग्राम तुमच्या नोटबुक मध्ये पाहिजेत ना तुम्हाला? तुम्हाला कुठे तर रिपोर्ट वरती पाहिजे ऍटलीस्ट. रिपोर्ट वरती पाहिजेच पाहिजे काही विषय नाही. Okay, we'll see one by one. Each operation is very important. So this drilling can be done on the by using drilling machine. If you consider one workpiece, okay. So how we can define this drilling operation? It is a process of making the required size of hole in the workpiece by removing the material, excess of material. Okay. So drilling is the process of which we remove the material to maintain the required size of the hole. So that hole will be produced in the workpiece. That is called as drilling operation. Okay. आपल्याला ज्यावेळेस ड्रिलिंग करायचं असतं त्यावेळेस आपल्याला माहित आहे की जे ड्रिलिंग टूल असते त्याची ड्रिलिंग टूल हॅज रोटरी मोशन ॲज वेल ॲज त्याचं फीड मोशन. यू कॅन से ॲज अ फीड मोशन म्हणजे काय ते तुम्ही त्या टूलला वर्कपीस कडे घेऊन जाता, वर्कपीस कडे डाउन साइडला घेऊन जाता. दॅट इज कॉल्ड एज फीड मोशन. सो वी कॅन क्रिएट अ required size of hole in the workpiece. The workpiece can be a metal or maybe wooden kind of thing, right? So shortly, right, drilling is the process of making hole drilling is the process of making hole, right? Huh? If you are written the definition of this, no problem. Okay. म्हणजे तुम्हाला ऑपरेशन लिस्ट आउट करा म्हटलं, एक्सप्लेन करा म्हटलं तर त्यावेळेस तुम्हाला ते लिहावं लागेल. व्हॉट इज ड्रिलिंग ऑपरेशन. त्याचं ड्रिलिंग ऑपरेशनची डेफिनेशन लिहायची आणि त्याची डायग्राम करायची. लक्षात आहे का? दॅट इज द रिक्वायर्ड.
पुढचं ऑपरेशन काय म्हटलंय? नेक्स्ट ऑपरेशन यू हॅव रिटन ॲज अ रिमिंग. Rimming. So what is rimming? So again there is a rimming tool. बघा rimming tool तर बघून घ्या पहिला. So this is the rimming tool. Okay. So whenever you want to do the rimming operation, so actually initially we need to draw get the hole. Means we have to go for the hole. पहिला hole आपल्याला तयार करायला लागेल by using drilling tool. जे तुमचं मल्टी पॉइंट कटिंग टूल आहे त्याच्यासाठी तुम्ही काय करणार? होल तयार करणार. So still that whole size may not be achieved perfectly. कधी कधी कसं असतं आपण ड्रिलिंग केलं असतंय पण जर तुम्ही चेक केलं इन्स्पेक्शन जर केलं तर जे तुम्ही होल मारलेलं आहे समजा तुम्ही 20 mm चं होल मारलेलं एका वर्कपीस मध्ये. लेट अस से 20 mm होल यू हैव प्रोड्यूस ऑन वन ऑफ द वर्कपीस with its height. Suppose height may be a 30 mm or 40 mm whatever it is. त्या केसमध्ये ते थ्रॉट जे होल पास केलं असतं त्यामध्ये कुठं तर थोडासा एरर असतो तिथे एक्झॅक्ट होल साईज मिळाली नसते. सो टू गेट दॅट एक्झॅक्ट साईज तुम्ही कुठल्या जर पॉईंट चेक केलं इन्स्ट्रुमेंटने तर साईज तुम्हाला 20-20-20 सगळी थ्रॉट पाहिजे. सिम्पली जे होल तुम्ही ड्रिलिंगला जर ते होल मारलं तर ते प्रत्येक पॉइंटला एक्झॅक्टली बसलं असं नसतं लक्षात ठेवा. तेव्हा बघा नॉर्मली आपण एखादा पार्ट जर बघितला त्या पार्ट मध्ये इनर साइडला तर तुम्ही जर तुमच्या फिंगरने जर टच केलं तर एकदम तुम्हाला फिनिशिंग वाटतं बघा. बघितलंय का? एखादा मेटल पार्ट असेल त्याच्यामध्ये होल पाडलेला असेल आणि होल पाडल्यानंतर तुम्ही जर त्याला इफ यू आर टच विथ युअर फिंगर तुम्हाला इतकं फिनिशिंग दिसतं बघा. ओके तुम्ही त्याला सेन्स केलं तर काय एकदम फिनिश दिसतं. सो दॅट फिनिशिंग इज अचीव्ड बाय युजिंग दिस रिमिंग ऑपरेशन. म्हणजे पहिला ड्रिलिंग केलंय ड्रिलिंग केल्यामुळे ते काय जी साईज आहे ते मेंटेन झाली नाहीये किंवा जे काय फिनिशिंग पाहिजे ते फिनिशिंग त्या इनर होलला आलेलं नाहीये. सो टू इन ऑर्डर टू गेट दॅट वी हॅव टू गो फॉर द रिमिंग ऑपरेशन. ओके सो दिस रिमिंग इज नथिंग बट इट इज अ मेकिंग द ॲक्युरेट होल साईज अँड द फिनिशिंग टू द प्री होल. तर आपण काय म्हणतो हा शब्द we can say as a pre-existing hole. The pre-existing hole ला तुम्ही काय करताय फिनिशिंग करताय आणि you are maintaining the size accurate size to that particular hole. ओके आणि तुमचं जर टार्गेट असेल 20 mm चं तुम्हाला होल पाडायचं असेल ड्रिलिंग ऑपरेशन केल्यानंतर होल तुम्हाला 20 mm प्रत्येक पॉइंटला 20 mm मिळणार नाही. सुरुवातीला 20 mm असेल पण मध्ये तुम्हाला 19 mm असेल किंवा कदाचित एंडला 18 mm असेल असं काही होऊ शकतं. ठीक आहे मे बी 18.5 एकदम स्मॉल व्हेरिएशन येऊ शकतं. सो टू गेट द ॲक्युरेट साईज ऑफ द होल वी हॅव टू डू द रिमिंग ऑपरेशन. रिमिंग म्हणजे काय? इट इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग द ॲक्युरेट साईज टू द होल अँड फिनिशिंग इन द प्री एक्झिस्टिंग होल. फिनिशिंग इन द प्री एक्झिस्टिंग होल दॅट इज कॉल्ड एज रिमिंग ऑपरेशन. सर्वांना कळालं रिमिंग म्हणजे काय? रिमिंग टूलच्या साहाय्यानं आपल्याला होलची ॲक्युरेट साईज करणं